Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran UPB Bahasa Inggris UIN Antasari Banjarmasin tahun ajaran 2020-2021 bersama saya Miss Tiara. Oke teman-teman, hello guys, how are you today? I hope you all are in good health and always blessed by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, today we gonna learn the unit 1. The theme is nice to meet you. Okay, the contents of this material of unit 1 is there are 4 contents. The first one is vocabulary and expressions of greetings. Jadi ada mengenai kosakata dan ekspresi tentang sapaan. The second one is about grammar, tata bahasa. Yang kita akan pelajari adalah tentang to be, am, is, dan are, dan tentang possessive adjective. The third one about alphabets and numbers, tentang abjad dan angka. Dan yang the fourth is reading and writing, membaca dan menulis. Next. Okay, let's start. What do you say when you meet someone for the first time? Oke teman-teman, apa yang kalian ucapkan ketika kalian bertemu dengan seseorang yang baru kalian temui? Ya, mungkin bisa dengan kalimat sapaan halo, atau di dalam agama Islam mungkin mengucapkan salam dan lain sebagainya. Okay. Please look at the picture. You can look, there are 4 pictures in there. Okay, so there are many ways to greet someone that you meet. Every country has some different ways to greet other people. Jadi ada banyak cara untuk menyapa seseorang yang baru kita temui. Di berbagai negara itu punya cara masing-masing dalam menyapa seseorang. You can look at the picture number 1. We know that in our religion, in Islam, we have to say salam when we meet someone. Jadi di gambar yang pertama kita tahu bahwa dalam Islam kalau kita ingin menyapa seseorang, kita harus mengucapkan salam. And then we move to the picture number 2. Can you guess what country doing this when meet other people? What country that doing this? Yes, you're right. In South Korea or in Japan, the people will bow their body when they meet someone and have said annyeonghaseyo or ohayo gozaimasu or konnichiwa. Jadi di gambar yang nomor 2, negara apa yang melakukan salam dengan cara membungkuk seperti ini? Di antaranya adalah Korea Selatan dan di Jepang. Mereka menyapa orang dengan cara membungkukkan badan dan
mengucapkan annyeonghaseyo ataupun ohayo gozaimasu. Selamat pagi ya, artinya, atau konnichiwa, selamat siang. Oke, look at the picture number 3. The picture number 3 show that greet someone with shaking hands. Gambar nomor 3 itu menyapa seseorang dengan berjabat tangan, shaking hands. We can see this way in many countries, include in Indonesia. Jadi, dengan cara jabat tangan bisa kita lihat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Nah, the picture number 4, can you guess what country that doing this? Okay, you're right. In Thailand. In Thailand, they are put their hands in front of the chest. Ya, jadi menaruh kedua tangan di depan dada. And they will lower their head when meet other people. Jadi mereka sedikit menundukkan kepala ketika mereka bertemu dengan orang lain. And they said sawadikap. Sawadikap, it means that hello atau kalimat sapaan dalam bahasa Thailand. So, there are many ways to greet someone in every countries. Next. Okay, we move to the vocabulary and expressions. Vocabulary artinya kosakata dan expression itu ekspresi dalam mengungkapkan kalimat sapaan. Jadi di unit 1 ini kita belajar tentang kosakata dan ekspresi yang berkaitan dengan sapaan atau greetings. Okay. Vocabulary and expressions, greetings. So, in English, we have some vocabularies that we can use to greet someone, such hello, how are you? Just fine, thanks. Great, very well, nice to meet you. Nah, jadi ini adalah beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan untuk menyapa orang lain. Hello artinya halo, how are you? Apa kabar? Just fine, baik, terima kasih. Kemudian great, luar biasa. Very well, sangat baik. Dan nice to meet you, senang bertemu denganmu. Oke. Nah, now please say and repeat after me. Jadi tolong ikuti setelah saya baca, oke? Hello. How are you? Just fine, thanks. Great. Very well. Nice to meet you. Okay, good job. Next. Okay, now we move to the conversations on page 1. Now, please repeat after me. So, I will read first and you have to follow after me, okay? Conversations number 1 between student A and student B. Hi Lisa, how are you? Great, how about you? Conversation number 2 between student and teacher. Good morning, Mr. Ahmad. How are you? I'm just fine, Ali. Thank you.
Conversations number 3 between student A and student B. Good afternoon, Brad. How are you? Good, thanks. How are you? Conversations number 4 between teacher A and teacher B. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Hayati. How are you? I'm okay, thank you. Now, there are some vocabularies about greetings and how to respond it. Greetings and responses. Greetings, kalimat sapaan. Hi, hello, how are you? Good morning, good afternoon, good evening, good night, goodbye, see you, bye. Hi artinya hi, hello, halo, how are you? Apa kabar? Good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good evening, selamat sore. Good night, selamat malam atau selamat tidur. Goodbye, selamat tinggal. See you, sampai jumpa. Bye, selamat tinggal. Nah, sekarang ke responsnya. Good, thanks. Just fine. Very well, thank you. Great, not bad. I'm okay. So, not so good. Nah, jadi ini adalah contoh vocabularies atau expression yang bisa kita gunakan untuk merespon pertanyaan dari how are you ya, apa kabar. Jadi jawabannya bisa good, thanks, baik, terima kasih, atau just fine, baik-baik saja. Kemudian very well, sangat baik, thank you, terima kasih. Great, itu artinya luar biasa. Not bad, not bad itu artinya ya tidak buruk ya. Kemudian I'm okay, aku baik-baik saja. Kemudian so ini artinya ya biasa aja. Tidak terlalu bagus, tapi juga tidak terlalu buruk. Jadi biasa aja. Jadi bisa kita menjawabnya dengan so. Kemudian not so good, tidak begitu baik. Jadi kalau kalian ditanya apa kabar dalam bahasa Inggris, how are you? Jadi jawabannya nggak cuma hanya fine aja ya, I'm fine. Tapi kalau keadaan kalian misalnya lagi tidak baik, bisa dengan cara respon yang lain. Seperti contoh itu tersebut ya, contoh tadi. Next. Nah, selain yang itu tadi, ada lagi ekspresi yang lain. Itu diantaranya yang ada di layar. Greetingsnya, how do you do? Pleased to meet you. It's a pleasure to meet you. It was lovely meeting you. Glad to meet you. How wonderful to meet you. Great seeing you. I had a great time with you. Jadi ini adalah beberapa ekspresi yang bisa kalian gunakan juga untuk menyapa orang dalam bahasa Inggris. Kemudian yang di dalam kurung ini ada formal atau informal. Jadi kondisi yang bisa digunakan kalau formal itu berarti dalam situasi yang formal. Kalau informal berarti bisa kalian gunakan di situasi yang santai. Oke, responsnya ini respon. Nah, untuk merespons how do you do, kita meresponnya juga dengan how do you do.
Jadi how do you do itu artinya apa kabar ya. Dan responnya juga dijawab dengan how do you do. Oke, next. We move on to the conversation page 2. Listen first. The conversation is between teacher and student. Good morning, Adi. Oh, hi, Mrs. Helen. How are you? Not bad, thanks. How about you? Good, thanks. Well, class is about to start, so please take your seat. Oh, sure thing. Now, say and repeat after me. Good morning, Adi. Oh, hi, Mrs. Helen. How are you? Not bad, thanks. How about you? Good, thanks. Well, class is about to start, so please take your seat. Oh, sure thing. Now the conversation 2. Listen first. Student A and Student B. Hi, I'm Sinta. What's your name? I'm Rahma. Nice to meet you, Sinta. Nice to meet you too, Rahma. Now, please say and repeat after me. Hi, I'm Sinta. What's your name? I'm Rahma. Nice to meet you, Sinta. Nice to meet you too, Rahma. Okay guys, finally this is the end of this video chapter 1, unit 1. So, don't forget to like and subscribe this channel and see you on next video. Bye.